عزیز طلبہ السلام علیکم. آج کے لیکچر کا نمبر ہے 45 یعنی کہ آخری لیکچر ہے اور میں ہوں ڈاکٹر محمد تجمل چغتائی. پچھلے لیکچر میں ہم نے امیٹر اسٹیبلائزڈ سرکٹ سے متعلق اس کی جنرل ایکویشنز کو ڈرائیو کیا تھا اور دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ان کو کیلکولیشنز میں استعمال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ امیٹر اسٹیبلائز سرکٹ اور فکس بائے سرکٹ کے بارے میں ہم ان کے ڈفرینسز سے آگاہی لی. آج کے لیکچر میں اس سے پہلے کہ ہم امیٹر اسٹیبلائز سرکٹ سے متعلق کوئی نیومیریکل ایگزامپلز حل کریں، اسی سرکٹ سے متعلق لوڈ لائن انالیسس کو لیں گے. جب ہم لوڈ لائن انالیسس فار دا امیٹر اسٹیبلائزڈ سرکٹ کا ذکر کرتے ہیں تو اس لوڈ لائن انالیسس کا ایز کمپیئر ٹو فکس بائے سرکٹ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کلیکٹر کرنٹ جو کہ ہم نے فکس بائے سرکٹ کے کیس میں وی سی سی اوور آر سی سے کیلکولیٹ کرتے تھے، اب کیونکہ اس سرکٹ میں ہم نے ایک اضافی ریزسٹنس یعنی کہ امیٹر ٹرمینل کے اوپر آر ای کو کنیکٹ کر دیا ہے، لہذا اس کا ایفیکٹ بھی کلیکٹر کرنٹ کے بہاؤ میں آئے گا. اور اس لیے جب ہم لوڈ لائن انالیسس کرنے جا رہے ہوں گے تو کلیکٹر کرنٹ کی جو ویلیو ہم کیلکولیٹ کریں گے اس کو وی سی سی اوور آر سی پلس آر ای کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے نکالیں گے. یہ ویلیو ہم گزشتہ لیکچر میں ڈرائیو کی ہوئی ایکویشن فار لینئر لائن سے نکالیں گے اور پھر اس کو دیے گئے گراف پر اپلائی کرتے ہوئے مختلف ویلیوز یعنی کہ آپریٹنگ کنڈیشنز فار دا امیٹر بائس اسٹیبلائز سرکٹ دیکھ سکیں گے. آئیے لوڈ لائن انالیسس کے لیے ہم سلائیڈ پر چلتے ہیں. Now this slide shows a simple load line analysis for the emitter stabilized bias circuit. Along the x-axis, there is no difference as compared to the fixed bias circuit. That is, the analogy is same to calculate the VCC for this particular circuit as well. Whereas, when we are looking along the y-axis, that is the collector current axis, we can see that the extreme current value is being calculated by VCC over RC plus RE. Now this is due to the reason that we can see an additional value RE in the denominator due to the reason that an additional resistance has been connected onto the emitter terminal of the transistor in emitter stabilized bias circuit. Consequently, the slope of the load line will also depend upon the reciprocal of the sum of the two resistances, that is, the collector resistance and the emitter resistance. Now, once we draw this load line, then according to the given value of the base current, we can decide about the Q point of the transistor, and as usual, we will try to calculate various values for the VCE and IC, and these values will be our quiescent or operating values for a particular circuit. Now, the collector emitter loop, if we see from the previous lecture, that is, we can write the KVL equation considering collector emitter loop as VCE is equal to VCC minus IC into RC plus RE. And because we are going to calculate for the sake of analyzing the circuit from load line technique, therefore in order to calculate the x-intercept, we have to put in IC is equal to 0 milliamperes. And when we put up IC is equal to 0 in this equation, then we end up with VCE is equal to VCC.
and that is the same value which we have already calculated in case of fixed bias circuit. However, in order to calculate the y-intercept for this circuit, we have to put up VCE is equal to 0 in the same equation. Therefore, after putting up VCE is equal to 0, we get IC is equal to VCC over RC plus RE. And now from here, you can see that the value of the collector current will be calculated by using the value of VCC divided by the sum of two resistances which are connected onto the collector and emitter terminals. Similarly, the slope of the load line can be decided accordingly, that is, the slope of the load line will be 1 over RC plus RE. اس کے بعد ہم ایک سادہ سی ایگزامپل لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ امیٹر اسٹیبلائزڈ بائس سرکٹ سے متعلق کیلکولیشنز کو کس طرح سے ڈرائیو کیا جاتا ہے اور دیے گئے سرکٹ کا انالیسس کس طرح سے کیا جائے گا. Zamad is designing an amplifier circuit as shown in the figure which will be on to the next slide. Find the highest voltage to which the base can be raised while the transistor remains in active mode. Assume alpha is equal to 1. اب اس ایگزامپل میں ہم سے یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ ایک ٹرانزسٹر سرکٹ جو کہ امیٹر اسٹیبلائز کانفیگریشن میں ایز این ایمپلیفائر یوز ہونے جا رہا ہے، اس میں ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس کے بیس پر کیا ویلیو آف وولٹیج میکسیمم اپلائی کریں کہ ٹرانزسٹر ایکٹیو موڈ میں آپریٹ کرتا رہے. جب ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ میکسیمم وولٹیج جو بھی بیس پر اپلائی کی جائے گی اور پھر بھی ٹرانزسٹر ایکٹیو موڈ میں رہے، تو ہمیں نو بائز کنڈیشنز کو اپلائی کرنا ہوگا. پچھلے لیکچرز میں جیسا کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے آئے ہیں، خاص طور پر کلپر کلیمپر سرکٹس میں ہم نے جب ٹرانزیشن وولٹیج کو کیلکولیٹ کر رہے تھے تو اس میں نو بائس کنڈیشن کا ذکر آیا تھا، یعنی کہ جب کوئی بھی ڈائیوڈ یا پھر جنکشن ٹرانزیشن لیول پر ریچ کر جائے تو اس کو ہم نو بائس کنڈیشنز کنسیڈر کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ جنکشن کے دونوں ٹرمینلز پر کوئی بھی پوٹینشیل ڈفرنس ایگزسٹ نہیں کر رہا. اور اب چونکہ ایکٹیو موڈ میں ہم نے کلیکٹر اور بیس جنکشن کو ریورس بائس میں آپریٹ کرانا ہوتا ہے، لہذا ہم ایک مرتبہ پھر یہ کنسیڈر کریں گے کہ کلیکٹر اور بیس کے درمیان کوئی بھی پوٹینشیل ڈفرنس ایگزسٹ نہیں کرے گا. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ کلیکٹر اور بیس جنکشن پر نو بائس کنڈیشنز اپلائی کی گئی ہیں. اور اس تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی لوپ ایکویشنز کو لکھیں گے اور پھر ریسپیکٹو ویلیو آف وی بی کو کیلکولیٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہمیں کوشچن اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ الفا از اکول ٹو 1. جب الفا از اکول ٹو 1 کہا جاتا ہے تو اگر آپ الفا سے متعلق فارمولا کو دیکھیں تو اس میں وی ہیو آئی سی اوور آئی ای. اور جب alpha is equal to IC over IE is equal to 1, that will mean that the values for the collector current and the emitter current are equal. لہذا ہم جب اس کی کیلکولیشنز کو کریں گے تو اس میں IC اور IE کو equal کنسیڈر کرتے ہوئے ایکویشنز کو ڈرائیو کریں گے اور اپنی ڈیزائرڈ ویلیوز کو کیلکولیٹ کر پائیں گے. آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس سرکٹ کا انالیسس کریں، اس سرکٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کا سرکٹ ہمیں کوشچن میں بتایا گیا ہے. Now the circuit shows an emitter stabilized biased circuit for a transistor which is an NPN transistor having a value for alpha is equal to 1. The bias supply which has been connected to the
collector terminal of the transistor is having a value of 10 volts, whereas this 10 volts has been supplied to the collector terminal of the transistor via a 4.7 kilo ohm resistance. The voltage at the collector terminal has been considered as VC. Also, an additional resistance is connected onto the emitter terminal of the transistor, whereas no resistance has been shown at the base terminal of the transistor, and we have to find out the maximum value for the base voltage. Let's consider that the voltage to which base can be raised for active operation be V. بجائے اس کے کہ ہم وی بی کنسیڈر کریں، ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ جو وولٹیج ہم کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ دا میکسیمم وولٹیج اپ ٹو وچ دی بیس ٹرمینل کین بی ریزڈ، اس کو ہم ایک جنرل ویلیو یعنی کہ وی سے کنسیڈر کرتے ہیں. فار دا ٹرانزسٹر ٹو آپریٹ ان ایکٹیو موڈ کنسیڈر وی بی is equal to VC is equal to V. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ہم نے ٹرانزسٹر کو اسٹل ایکٹیو موڈ میں آپریٹ کرانا ہے تو دی ایکسٹریم لمٹ اپ ٹو وچ دی ٹرانزسٹر ول کیپ ایکٹنگ ان ٹو دا ایکٹیو موڈ ول بی نو بایس کنڈیشن، اور اسی وجہ سے ہم نے وی بی از اکول ٹو وی سی is equal to V رکھا ہے. Therefore, for output loop, we can write the equation 10 minus 4.7K IC minus VC is equal to 0. یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ کلیکٹر میں سے فلو ہونے والے کرنٹ کو ہم IC لیں تو آؤٹ پٹ لوپ کی ایکویشن یعنی کہ جو ہماری وی سی سی کلیکٹر ریزسٹینس اور وی سی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم نے ایکویشن کو لکھ لیا ہے. آلسو فار بیس میٹر لوپ وی ہیو وی بی مائنس وی بی ای مائنس آئی ای آر ای از اکول ٹو 0. جیسا کہ فگر میں بتایا گیا تھا کہ the voltage onto the base terminal is VB، اور جب کوئی ٹرانزسٹر ایکٹیو موڈ میں آپریٹ کر رہا ہو تو اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہم بیس امیٹر جنکشن کے اکراس جو وولٹیج ڈراپ کنسیڈر کرتے ہیں اس کو نارملی ہم وی بی ای سے منسوب کرتے ہیں، اور اس کی ویلیو عام طور پر 0.7 وولٹس لی جاتی ہے، جو کہ آگے چلتے ہوئے ہم اس ایکویشن میں پٹ اپ کریں گے. Also, since alpha is equal to 1, therefore IC is equal to IE. جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب الفا کی ویلیو 1 ہو تو اس کیس میں IC will be equal to IE. From equation 2 we can write IE is equal to VB minus VBE divided by RE. And putting the value of IE in equation 1, we can write 10 minus VB minus VBE into RC divided by RE minus VC is equal to 0. Now, replacing VB and VC by V and putting up the appropriate known values into this equation, we can write 10 minus V minus 0.7 into 4.7 divided by 3.3 minus V equals 0. Rearranging this equation, we can have 3.3 into 10 minus 4.7 V minus 3.29 minus V into 3.3 equals 0. Therefore, we can write 8V is equal to
29.71 और V is equal to 3.71 volts. लिहाजा इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए the maximum value of the voltage up to which we can raise the base of this transistor will be 3.71 volts और ट्रांजिस्टर फिर भी एक्टिव मोड में ऑपरेट कर रहा होगा. इससे अगली मिसाल जो हम लेने जा रहे हैं दैट इज अ डिजाइन एग्जांपल, यानी कि इसमें सर्किट और चंद एक रिलेटेड वैल्यूज को मुहैया कर दिया गया है और हमें उसकी मुख्तलिफ रेजिस्टेंस की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और इस तरह से हम इसको डिजाइन एग्जांपल कंसीडर करते हैं, यानी कि करंट्स की वैल्यू मुहैया की गई होगी और हमने अकॉर्डिंगली रेजिस्टिव वैल्यूज को कैलकुलेट करना है ताकि ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स में से मुकर्ररा करंट ही फ्लो कर पाए. आइए इस मिसाल को स्लाइड पर देखते हैं. नाउ दिस सर्किट शोज एन ऑलमोस्ट सिमिलर type of example as we have completed in the previous example. However, the collector current has been given as 0.5 milliamperes and the value of the VC has been given as 6 volts. The VCC supply is having a value of 10 volts and we have to calculate the values for resistances RC and RE. Also, we have been provided the value of alpha which is equal to 1. Therefore, for the circuit shown, find RE and RC. In order to find out the respective solutions for this example, first of all, we concentrate upon the given parameters. Therefore, the given parameters are IC is equal to 0.5 milliamperes and alpha is equal to 1. Also, we can write VCB is equal to 2 volts. Now, you may get wonder that how we are writing VCB is equal to 0. When we write VCB, that means that this is the voltage between the collector and the base terminals of the transistor. Now, when we are talking the base or the collector terminal, that will mean that this is the point after the respective resistances connected to the terminals of the transistor. Therefore, in this particular case, the voltage at the collector terminal has been mentioned as 6 volts and the voltage at the base terminal of the transistor has been mentioned as 4 volts. Therefore, the difference between these two will be VCB is equal to 2 volts. Therefore, for the output loop, we have the KVL equation written as 10 minus 6 divided by 0.5 milli is equal to RC. Or we can write RC is equal to 2 kilo ohms. Similarly, we make use of the given value of alpha, and since alpha is equal to 1, therefore we can consider IC is equal to IE is equal to 0.5 milliamperes. That is, the value of the collector current and the emitter current are equal, and since we have been provided by the value of the collector current which is 0.5 milliamperes, therefore the same value will be considered for the emitter current. Hence, for the base emitter loop, applying KVL, we can write 4 minus 0.7 divided by 0.5 milli is equal to RE, or we can have RE is equal to 2.6 kilo ohms. इससे अगला आर्टिकल जो हम लेने जा रहे हैं उसको आमतौर पर किताबों में वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट के नाम से जाना जाता है.
जब हम वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट का जिक्र करते हैं तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि वोल्टेज डिवाइडर इज अ रेजिस्टिव नेटवर्क, बिल्कुल वही सर्किट इन वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट्स में बेस के ऊपर लगा दिया जाता है और इस तरीके से ऐसे सर्किट को वोल्टेज डिवाइडर बायस ट्रांजिस्टर सर्किट के नाम से जाना जाता है। कलेक्टर और एमिटर पर कोई भी रेजिस्टिव वैल्यूज अप्लाई की जा सकती है और हमें इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए अकॉर्डिंगली, जैसा कि हम अपने पिछले नेटवर्क थ्योरम्स वगैरह में अप्रोच को इस्तेमाल करते थे, वही अप्रोच करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम एमिटर पर अप्लाई किए गए वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टिव नेटवर्क को रिजॉल्व करेंगे और फिर अपने सर्किट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद हम मुख्तलिफ लूप्स को कंसिडर करते हुए केवीएल इक्वेशन को लिखेंगे और डिजायर्ड वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। जब हम इस सर्किट की सिंप्लीफिकेशन का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि हम थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाए जिसको हम बेस टर्मिनल पर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और उसके साथ साथ हम थेवेनिन वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर लेंगे और इस थेवेनिन वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे यानी कि अदर देन द बेस टर्मिनल, जो ओपन टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस हमारे पास बच जाएगी, उस पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम अपना केवीएल लॉ अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ इक्वेशंस को डिराइव करेंगे और अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। द सर्किट शोज a voltage divider bias circuit. The voltage divider, which has been connected onto the base terminal of this NPN transistor, is comprising two resistances R1 and R2. However, two other resistances can be seen into this circuit and those are marked as RC and RE, or in other words, these are the collector and the emitter resistances respectively. Also, two capacitors C1 and C2 are shown and these are coupling capacitors. And when we are doing any DC analysis, as we told you in the previous lecture as well, in that case for DC analysis the capacitors are considered as open circuits. Therefore, we will ignore the capacitors, hence we will be ignoring the VI and V0 parameters for this circuit. The main supply, which has been connected to the voltage divider network, and the collector resistance, that is marked as VCC. Now, the input loop of the circuit will be, if we just consider the input loop, then it will look like as shown in this slide. Therefore, we apply Thevenin's theorem to this loop so that we can write R Thevenin is equal to R1 parallel to R2. Similarly, the Thevenin voltage can be calculated as ETH is equal to VR2 is equal to R2 VCC divided by R1 plus R2. That is the simple formula for the voltage divider circuits. Therefore, we modify the input loop according to the Thevenin results, which will be as shown in this slide. And this is called the Thevenin's equivalent circuit. Now, we can apply KVL to get the loop equation for the Thevenin equivalent circuit. Hence, we write ETH or Thevenin voltage minus IBRB minus VBE minus
IE RE is equal to 0. Also we know that IE is equal to beta plus 1 IB. And solving for IB, we can write IB is equal to E Thevenin minus VBE divided by R Thevenin plus beta plus 1 RE. Once the IB is known, remaining problem may be solved exactly as in the previous configurations, which are the fixed biased and the emitter stabilized biased configurations. इसके बाद जो हम मुख्तलिफ फार्मूले देखेंगे उसमें वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर दूसरी कॉन्फ़िगरेशंस जो कि हमने अर्लियर ऑन पढ़ी हैं, वो फार्मूले तकरीबन सेम ही रहते हैं, लिहाजा उनको हमने ड्राइव नहीं किया. रादर हमने आईबी के लिए वैल्यूज को कैलकुलेट करके यहीं पर छोड़ दिया है. अगर आप मजीद प्रैक्टिस करना चाहें तो आप अपने तौर पर घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स की वैल्यूज को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा. इसके बाद हम जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं उसमें एक ट्रांजिस्टर और उसके साथ साथ वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें हमें पूछा गया है कि वोल्टेज एट ऑल नोड्स एंड करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस को कैलकुलेट किया जाए. आइए इस सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं. फाइंड वोल्टेज एट ऑल नोड्स एंड current through all branches. Assume beta is equal to 100. Now clearly we can see that this configuration is a voltage divider bias configuration for an NPN type of transistor. The collector resistance and the resistance marked with RB1 both are connected to the 15 volt battery, whereas the resistance RB2 and RE have been grounded. Now we have to proceed accordingly as we have done in case of generic values. The only difference will be that we have been provided for the values of various resistances for this particular circuit, and also the value of VCC has been provided. Now, first of all, we will apply Thevenin's theorem to this circuit so that we can draw the Thevenin equivalent circuit for this particular configuration, and then we can apply KVL to write the various equations. Therefore, using Thevenin's theorem, the circuit takes the form as shown in the figure. This figure shows the Thevenin equivalent circuit after resolving the base voltage divider network according to the Thevenin theorem. Therefore, the Thevenin equivalent voltage which we will be getting, that is VBB, is equal to 5 volts, whereas the Thevenin resistance or Thevenin equivalent resistance has been calculated as 33.3 kilo ohms. Now, the calculation of these two parameters after applying the Thevenin theorem will be done as VBB is equal to 15 RB2 divided by RB1 plus RB2. Putting appropriate values into this equation, we can have the value of VBB, which will be the Thevenin voltage equals 15 times 50 divided by 150, that will be equal to plus 5 volts. And for the Thevenin equivalent resistance, we can write RBB is equal to RB1 parallel to RB2, that will be equal to 100 parallel to 50, that will be equal to 33.3 kilo ohms. Now, we are in a position to write
the KVL equation for the emitter base loop. Hence we can write VBB is equal to IBRBB. That is, we have considered that a current IB is flowing through the base terminal of the transistor plus VBE, that is the voltage drop between the base and the emitter terminals of the transistor, plus IERE. Now we can put IB is equal to IE divided by beta plus 1. Therefore, solving for IE, we can write IE is equal to VBB minus VBE divided by RE plus RBB divided by beta plus 1. Now, certain values for the parameters have been provided. Therefore, we can put up these relative values into this equation in order to calculate the value of the emitter current. Hence, we write IE is equal to 5 minus 0.7 divided by 3 plus 33.3 divided by 101. That will be equal to 1.29 milliamperes. Just for the sake of clarification, I mentioned that while putting 33.3, it should have been having a multiplier of kilo with that. Therefore, when this kilo factor goes on to the numerator, it will become as millis. Hence, we have the value of the emitter current in the milliampere units. Now, the base current, after knowing the value of the emitter current, can be calculated very easily because the value of beta has already been provided as 100. Hence, we can write IB is equal to 1.29 divided by 101. That will be equal to 0.0128 milliamperes. Therefore, with the help of IE, we can calculate the base voltage. Hence, the base voltage will be VB is equal to VBE plus IERE. Or putting up appropriate values, we can write VB is equal to 0.7 plus 1.29 into 3. That will be equal to 4.57 volts. Now, assume active mode. The collector current will be IC is equal to alpha IE. Putting up the value of alpha, that is, we can calculate with the help of the given value of beta, that will be 0.99 into the value of IE, 1.29 milliamperes. That will be equal to 1.28 milliamperes. Also, VC is equal to 15 minus ICRC. Therefore, VC is equal to 15 minus 1.28 into 5. That is, the kilo factor has been cancelled out with the milli factor. Hence, we end up with VC is equal to 8.6 volts. इसके बाद जो एग्जाम्पल हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो इसी सर्किट की एक्सटेंशन है, यानी कि इस सर्किट में हमारे पास एक ट्रांजिस्टर था जिसको वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किया गया था, जबकि अगली एग्जाम्पल में इसके साथ ही एक और ट्रांजिस्टर लगाया गया है और फिर हमसे ये पूछा गया है कि इस टोटल सर्किट में से मुख्तलिफ वैल्यूज जो भी इसके मुख्तलिफ नोड्स और ब्रांचेस पर अपीयर होंगी उनको कैलकुलेट किया जाए। दूसरा ट्रांजिस्टर जो कि हमारी पिछली एग्जांपल के सर्किट के साथ अटैच किया गया है, दैट इज ऑफ अदर टाइप, यानी कि पहला ट्रांजिस्टर जो कि हमारा दिया गया था दैट वाज एनपीएन टाइप, वेयर एज
the second transistor which will be attached to this circuit will be PNP type. अब जब हम इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए जाएंगे तो पहले हम कंसिडर करते हैं कि जो पहला ट्रांजिस्टर है उसको हम Q1 का नाम देते हुए ये सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में ऑपरेट कर रहा है, और फिर हम रिलेटेड वैल्यूज जो हमने पिछली एग्जांपल में कैलकुलेट की हैं उनको भी इस्तेमाल करेंगे और फर्दर देखेंगे कि और कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि दूसरे ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में इस्तेमाल की जा सकती हैं, और इसी तरीके से हम दूसरे ट्रांजिस्टर को भी एक्टिव मोड में कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाए। अब क्योंकि दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस टर्मिनल को पहले ट्रांजिस्टर की कलेक्टर टर्मिनल के साथ कनेक्ट अप किया जाएगा, लिहाजा जब हम कलेक्टर करंट इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, यानी कि दूसरे ट्रांजिस्टर को कनेक्ट अप करने से पहले, दैट विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द सिचुएशन जब हम Q2 यानी कि दूसरे ट्रांजिस्टर को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। बात समझ में आती है क्योंकि जब हम दूसरे ट्रांजिस्टर को कनेक्ट अप करेंगे तो पहले ट्रांजिस्टर को जो शक्ल नजर आएगी या इंपीडेंस नजर आएगी दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट, लिहाजा हम पहले इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम वापस आकर एरर एडजस्टमेंट का सहारा लेते हुए ओरिजिनल वैल्यूज जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल सर्किट में जाहिर हो रही होंगी उनको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इस सारे प्रोसीजर को देखने के लिए स्लाइड्स पर चलते हैं। फॉर द सर्किट शोन, फाइंड द वोल्टेजेस एट ऑल नोड्स एंड करंट through all branches. Now we can see that the voltage divider and the transistor Q1 are exactly the same as we have analyzed the circuit in the previous example. However, there is an addition of transistor Q2 which is PNP type, and we have to calculate the values on all the nodes and through all the branches. Beta once again has been given as 100. Now assuming Q1 is in active mode, therefore from previous example we already have the values. VB1 is equal to 4.57 volts, IE1 is equal to 1.29 milliamperes, IB1 is equal to 0.0128 milliamperes, and IC1 is equal to 1.28 milliamperes. And we have assumed that IB1 is negligibly small, therefore we have ignored it. Hence, we can write VC1 is equal to 15 minus IC1 RC1. That will be equal to 15 minus 1.28 into 5. That will be equal to 8.6 volts. Now assume that emitter base junction of Q2 is forward biased. Therefore, we can write VE2 is equal to VC1 plus VEB. Now for this equation we have written VC1 because this is the value of the voltage which will be appearing onto the collector terminal of the transistor 1, and because the base terminal of Q2 is connected to the collector of Q1, hence we can use the same value for VB2. Also we have written plus VEB instead of writing in our general convention VBE. This is due to the reason that the Q2 which have been used into this circuit is a PNP type transistor. Therefore, just to avoid the confusion, we can write VEB.
Now putting up appropriate values, we can have VE2 is equal to 8.6 plus 0.7, that will be equal to 9.3 volts. This means that the emitter terminal of Q2 will show off a voltage of 9.3 volts. Also, IE2, that is the emitter current of the transistor 2, can be calculated as IE2 is equal to 15 minus VE2 divided by RE2. Putting up appropriate values into this equation, we can have IE2 is equal to 15 minus 9.3 divided by 2K. That will be equal to 2.85 milliamperes. Now, grounding of Q2 collector through RC2 shows BC junction reverse bias. क्योंकि सर्किट में हम देख सकते हैं कि कलेक्टर ऑफ Q2 को ग्राउंड किया गया है और हमें यह भी मालूम है कि बेस ऑफ Q2 पर क्या वोल्टेज आ रही है, तो इसकी मदद से वी कैन डिसाइड दैट द collector base junction of Q2 is reverse biased. Hence, we can say that Q2 can also be considered as operating in the active mode. Therefore, for IC2, we can write IC2 is equal to alpha IE2. Putting up the respective values, we can have IC2 is equal to 0.99 into 2.85 milliamperes. Resolving this, we can have IC2 is equal to 2.82 milliamperes. اب جبکہ ہمیں IC2 کی ویلیو مل گئی ہے، لہذا ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا ہے کہ ہم VC2 کی ویلیو کو بآسانی کیلکولیٹ کر سکیں. Therefore, we can write VC2 is equal to IC2 into RC2, that will be equal to 7.62 volts. The value of VC2 is lower than VC1, which will be equal to VB2 by 0.98 volts. Therefore, Q2 is active. اب جبکہ ہم نے مختلف ویلیوز کو کیلکولیٹ کر لیا ہے، لہذا وی آر ان اے پوزیشن ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دا موڈ آف آپریشن آف Q2، اور ہماری کیلکولیٹڈ ویلیو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ Q2 ایکٹیو موڈ میں آپریٹ کر رہا ہے. لہذا ہماری ازمپشنز جو ہم نے شروع میں لی تھیں وہ درست ہیں. ناؤ ایررز. IB2 is equal to IE2 divided by beta plus 1. Hence, we can write IB2 is equal to 2.85 milli divided by 101. That will be equal to 0.028 milliamperes. اب کیونکہ ہم نے IE2 یعنی کہ امیٹر کرنٹ فار ٹرانزسٹر Q2 کو کیلکولیٹ کر لیا ہے، اور اس ٹرمینل کا یعنی کہ امیٹر ٹرمینل آف Q2 کا پہلی سٹیج آف دا ایمپلیفائر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا وی کین ڈیسائڈ کہ یہ ویلیو جو ہمارے پاس آئی ہے دس از ایبسولیوٹلی کریکٹ ویلیو. لہذا ہم ایررز کو دور کرنے کے لیے اس ویلیو کو استعمال کریں گے اور واپس چلیں گے، یعنی کہ اس ویلیو کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے IB2 کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اور پھر IB2 کی ویلیو جو ہم ایڈجسٹ کریں گے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم VB2 کو بھی ایڈجسٹ کر پائیں گے. Now, doing iterations for IC1 and IB2, we can write IRC1 is equal to IC1 minus IB2 is equal to 1.25 milliamperes. Similarly, VC1 is equal to 15 minus 5 into 1.25
252 milli, that will be equal to 8.74 volts. Also, VE2 equals 8.74 plus 0.7 is equal to 9.44 volts. Now once again, IE2 will be equal to 15 minus 9.44 divided by 2K, that will be equal to 2.78 milliamperes. Also, IC2 is equal to 0.99 times 2.78 milli, that will be equal to 2.75 milliamperes. And VC2 is equal to 2.75 into 2.7, that will be equal to 7.43 volts. IB2 is equal to 2.78 divided by 101, that will be equal to 0.0275 milliamperes. اب جبکہ ہم نے آئٹریشنز کا میتھڈ استعمال کیا ہے، آئٹریشن میتھڈ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک ویلیو کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ویلیو پروبیبلی ٹھیک ہوگی، اور اس کو دوسری ویلیوز میں پٹ اپ کرتے ہوئے مختلف ویلیوز کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر جو نیولی کیلکولیٹڈ ویلیوز ہوتی ہیں ان کو پھر پہلی ویلیو میں یعنی پہلے والے فارمولا میں اپلائی کرتے ہوئے پہلی ویلیو کو ایک مرتبہ پھر کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے، اور یہ میتھڈ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک ہمیں کنورجنگ ویلیوز اویلیبل نہیں ہو جاتی. اس کے بعد جو ٹاپک ہم کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بی جے ٹی کی بائسنگ سے متعلق ہے، اور اس میں ہم دو پاور سپلائیز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ایک پازیٹیو پاور سپلائی جو کہ ان کیس آف این پی این ٹرانزسٹر کلیکٹر پر کنیکٹ کی جائے گی، اور دوسری نیگیٹو پاور سپلائی جس کو ہم وی ای کے نام سے جانتے ہیں، اینڈ دیٹ ول بی کنیکٹڈ آن ٹو دا امیٹر ٹرمینل آف دا بی جے ٹی. آئیے اس کنفیگریشن کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. ناؤ دس سلائیڈ شوز دی بائسنگ آف اے بی جے ٹی یوزنگ ٹو پاور سپلائیز. The analysis for this circuit is straightforward, and we can write the loop equation in the direction of the loop marked as L, writing for the emitter current. We can have IE is equal to VEE minus VBE divided by RE plus RB divided by beta plus 1. باقی کا پروسیس بالکل اسی طریقے سے رہے گا، کیونکہ اس سرکٹ میں جو چینج آئی ہے وہ صرف ود ریسپیکٹ ٹو امیٹر ٹرمینل آئی ہے، یعنی کہ امیٹر ٹرمینل پر ہم نے ایک نیگیٹو بیٹری کو کنیکٹ اپ کر دیا ہے. اس کے بعد اس سے متعلق ہم ایک ایگزامپل کو لیتے ہیں. آئیے اس ایگزامپل کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. The bias arrangement shown in the figure is to be used in common base amplifier. Design the circuit to establish a DC emitter current of 1 milliampere and provide the highest possible gain while allowing for a maximum signal swing of plus minus 2 volts at the collector. Use plus 10 volts and minus 5 volts power supplies. Since the amplifier is to be used in common base configuration, therefore the circuit will take the form as shown in this slide. Hence we can write RB is equal to 0. That is, according to the statement of the question, we have configured the circuit, and in that case, because the amplifier is going to be used in the common base configuration, therefore we must connect the base terminal of the transistor to the ground terminal of the battery. Considering the base emitter junction forward bias, the emitter resistance can be found as RE is equal to minus 0.7 minus into minus 5
divided by 1 milli, that will be equal to 4.3 kilo ohms. In order to allow for plus minus 2 volt signal swing at the collector while choosing as large a value of RC as possible, we can set VC is equal to 2 volts. Therefore, minus 2 volt signal would not saturate the BJT. Hence, we can write RC is equal to 10 minus 2 divided by IC, and putting up the value of IC, we can have RC is equal to 8 kilo ohms. عزیز طلبہ، آج جتنی ہم نے مختلف لیکچرز میں بی جے ٹی سے متعلق بائسنگ ٹیکنیکس پڑھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بائسنگ ٹیکنیکس بھی کتب میں اویلیبل ہیں. آپ ان کو گھر پر پریکٹس کے طور پر حل کر کے اپنی پریکٹس کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جیسا کہ پہلے بھی گزشتہ لیکچرز میں بتاتا رہا ہوں کہ کوئی بھی سافٹ ویئر کا سیمولیشن پیکج لے لیجئے اور اس کے استعمال کو سیکھیے، اور جب آپ کاغذ پر مختلف ویلیوز ریلیٹڈ ٹو ویریس سرکٹس، چاہے وہ ڈائیوڈ چاہے یا پھر بی جے ٹی، اور اسی طرح سے جو پہلے ہم نے سرکٹ تھیوری سے متعلق مختلف تھیورمز اور انالیسس ٹیکنیکس کو پڑھا ہے، ان کو کاغذ پر سالو کرنے کے بعد آپ سیمولیشن پیکج کو رن کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی کیلکولیٹڈ ویلیوز کس طرح سے ویری کرتی ہیں. عام طور پر یہ ویلیوز جو سیمولیشن پیکج کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہوتی ہیں جو ہم نے کاغذ پر سالو کی ہوتی ہیں. اب ان میں کچھ معمولی سا فرق آ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سیمولیشن پیکج جب کسی بھی سرکٹ کو اینالائز کرے گا تو وہ بالکل آئیڈیل کنڈیشنز کو کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ مختلف سرکٹس کو لیتے ہوئے ان کو انالیسس کیجئے اور اپنی مہارت میں اضافہ کیجئے. امید ہے آپ کو یہ کورس پسند آیا ہوگا اور آپ کو آخری لیکچر کو اٹینڈ کرنے کے بعد کافی اعتماد بھی بحال ہو گیا ہوگا. تاہم جو نصیحت آپ کو کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی سرکٹ کو دیکھ کر ایک دم سے گھبرا نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کو آپ اپنی مختلف بیسک ٹیکنیکس کو اپلائی کرتے ہوئے یہ دیکھیے کہ اس کو ہم کیسے سادہ ترین پیرائے میں ڈرا کر سکتے ہیں. جب ایک بار ہم کسی سرکٹ کو مختلف ٹیکنیکس کی اپلیکیشن کے بعد سادہ پیرائے میں ڈرا کر لیتے ہیں تو پھر اس کا انالیسس نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے. لہذا ایگزامینیشن ہال میں بھی آپ کو کسی بھی سرکٹ کو دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی بیسک نالج کو اپلائی کرتے ہوئے آپ بیان ہی ان سرکٹس کو بڑے اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سرکٹ تھیوری کا کورس بھی کنکلوڈ ہوا. کیپ اپ دا ہارڈ ورک. اللہ حافظ.